Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Так, ну что, посмотрим, какие у нас задания. Найдите место третьего испытания хранителей. Ага, говорит директриса. В зале картографии появился портрет профессора Неоф Фицджеральд. Мне нужно пойти туда и поговорить с ней. Ну что же, хорошо, пойдем поговорим. Далеко этот Фицджеральд? 800 с лишним метров. Ну ладно. Тихонько. Почему мне показывают, что надо в другую сторону бежать? Я не понимаю. В эту никак сторону, да? Свистят, как дышат, наверное. Ой, тихо, тихо, тихо. Блин. Не могу я метлу здесь применить, не могу. Интересно, если я прыгну, я утону или нет? Да ну, какой там утону я. В мелководье к тому же. Но здесь-то можно же уже? Можно. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Так, секундочку. Я что-то не понял, это где-то... Сфига ли это где-то под водой-то? Блин, если честно, я не помню. Да ну как нафиг под водой-то? Не может быть такого. Что они тут? Погоди. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Вот отсюда тогда побежим. Какую-то ерунду. Но это они, я понимаю, что они показывают мне, что типа оно под землей находится. Ну, в подземелье. Это понятно, что это все под Хогвартсом. Но могли бы мне нормально начать ко входу вести. О, елочка стоит уже. Уже елочка. То есть уже скоро Новый год, что ли, я так понимаю, будет. Так, подожди, не туда пошел я, по ходу дела. Так, поле призывателя матч обновлено. Нету тут никаких. Обычно там каким-нибудь, знаешь, возле каких-либо картин или еще что-нибудь всегда находится. Всегда находится какая-нибудь записочка. Поэтому я и проверяю уже. Так, я загляну, что у нас тут. Не может быть, чтобы здесь ничего не было. И все? Ну, это как-то 35 монет. Может быть, все-таки здесь что-нибудь есть? Вот. Назначение этого артефакта, скорее всего, было интерпретировано не совсем верно. Хотя большинство волшебников прельщает перспектива владения таким мощным оружием. Просто невероятно. Прям как царь-пушка, блин. Опа, опа-на. Че я тут, ребятушки, нашел? Давай-ка эфочку. Хочу подождать ночи. Да. Забираем. Так, а вот здесь точно ничего нету? Нету.
Замок там второго уровня. Ну, то есть мне сейчас его не открыть. Вот где тут сундук, а? Куда ты меня, жаба, отправишь? Что вот с этими вот колдунами связано? Слушай, а мы здесь были. Мне здесь не хочется шоркаться. Давайте меня обратно отправляйте. Бежал я, короче, наверх. Так, еще ниже. Мы уже с тобой сами проходим эти события, даже уже без этого, без фига профессора. Welcome back. Да-да, я иду поговорить. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Мне нужно выманить директора как-то. И зайти в его кабинет. Слушай, тут ничего такого нету. Так, Нати прислала мне еще одну сову, уверяя, что она сможет улизнуть, чтобы ее мать ничего не узнала. А мне нужно встретиться с ней возле Хогсмида. Ну, хорошо. Давай пойдем встретимся с ней возле Хогсмида. То есть вообще прям рядышком, прям на входе, да? Здесь она не будет. Я бы, кстати, хотел бы посмотреть, как она превращается в эту. Professor Fig will know what to do. Я не знаю, как мы будем попадать к профессору в кабинет. Мань приложу. Так, где там Нати у нас? Ждать, как всегда, ее, да? Ну, подождем маленечко. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Так, я поговорю с друзьями мистера Бикла. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them.
Со всеми Hopefully, нужно by the time поговорить. you return, I will be able to move a bit more freely. Хорошо. Пойдем пообщаемся. Благо, они все здесь находятся. Revelio. Ать, нельзя. Так, стоп. Mrs. Rabe should be nearby. Так, вон она. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Говорит ли записка о похищении? Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Вы сообщали Харлоу что-либо о Гринготсе? Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Зачем Харлоу похищать вашего супруга вместо вас? Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Понятно. Это то, что мне нужно было. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Шантаж. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Так, нужно еще найти двоих друзей мистера Бикла. Найдем. Обязательно найдем. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow.
It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Так, мистер Хилл кажется справедливым человеком. Почему вы ему не расскажете? I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man, but when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Как вы скрываете пропажу товаров? What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping, and I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. Зашибись. Он еще со своего кармана за краденый товар платит. Нормально. Насчет записки. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. Спасибо, что рассказали мне. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Так, ну что, у нас... Agabus Filbert must be around here somewhere. Вот. Hello there. Здорово. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Напрасно вы промолчали. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprised Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer?
I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Ну, пойдем к Нате теперь. Замок второго уровня, блин. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Не понял юмора. Так, она в кабаньей голове, получается, да? Да нет. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! Опа. Еще одна статуэтка. Прикинь? Там мне нужно специально ждать ночи, да? А почему не срабатывает? Странно. Почему не срабатывает вот это вот время? Масштаб, изменить карту, установить промежуточный пункт. Так, эффект оборотного зелья. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Сюда ее утащили? Я же помню, мы сюда как-то лазили, но здесь мы... Footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! Ага. A hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. I don't want to work with goblins. It's not gonna work. It might. Using that girl as bait. Someone's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Has your bread been infested with bug demons? A maneuver like that could have got us killed.
Упс. Lower Hogsfield needs some stocked after our visit. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still running things. А если меня увидят, что будет? Best take I've had in a while. I had such I almost split me leg. Girl's been nothing but trouble. Ой, About ё-моё. time we locked her up. Так, получилось тут потихонечку. There's trouble afoot. Палач банды Гвидерин Джоу. Be on the lookout for the girl's friend, if they're daft enough to try to come through here. I've had enough of Felcroft. Hope I never have to see it again. If I likes it, I takes it. Очень интересно. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me come. I've used unforgivable curses on occasion. Как тут пройти-то? I'm not looking to be forgiven. Say what you will about Ой, Felcroft, but the идет. It's exhausting. Standing here all day waiting to do Rookwood's work for him. He can fight his own battles. А, вот тут можно пройти. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Can't say I blame them what with all I've done there. I ought to pay that pretty little shopkeeper in Bagan Tide. Так, а это что у нас еще за проход потайной? Hey, I hope Rookwood knows what На второй этаж? we should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. I'll have filled a salmon. Thing is, who's to say where that memory It's to tell us. What are you? Thought you could hide from me, did ya? It's been a bit grim, I won't deny, but the tides will turn. Now to finish. То есть это бесполезно, да? Понятно. I think I heard something. Expulso! Expulso! Oops, don't go. Cynthia! My mother used to always say, Expulso! Leviosa. Confringo! Might want to look up. Ё-моё. Фига он там. А на-ка выкуси. Бомбарда, правильно. Вот и все. What's this? Что? Я тут. Лови фокус. Хотел по-тихому, но, видишь, не получилось. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still
things. Natty must be here somewhere. You found Вот us. она, Нати. I knew you would realize I had left my wand for you. This to Mr. Rabe. Over here. I need your help. А это кто? Так, это Нати. А там? Иска Бутвинс. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Палочка, ему нужна его. Mr. Rabe's wand could be in there. Ну что, нормально. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ну, отошел. Так, надо Нати спасать. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. Revelio. I may be too weak to separate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Ну что, буду здесь, наверное, драться тогда уже с ними или как? Половина, правда, здесь уже ушло народу. I understand. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Can't say I blame them, what with all I've done there. Ё-моё! Он этих сюда призвал. Они боятся у нас только огня, да? Фига ты. Да, блин. Еще жив? Да хорош. Так, этот в минус ушел. И
Да, дура. Фух. Так, что у нас тут? Ты мил мне, славно Авгурей, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней. Пленил ли верностью меня? На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай. Ведь в нашу встречу роковую я навсегда попал в рай. Так, Дульчебелла Фильберт. Что за звуки-то такие? Что это за странные страшные звуки? Так, тут заперто. Что-то вон там находится у нас. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Это уже выход. Так. Найти любовное письмо, найти выход из секретного убежища. Ну, выход-то я нашел. А вот где письмо любовное найти? Так, вижу сундук еще какой-то. Понятно, ячейки со снаряжением, как всегда, у меня забиты полностью. Так, шарфы, это все ерунда. Ну-ка. Маску уничтожим. — 62. Ага. Ну что, давай посмотрим, что сейчас. Понятно, солнцезащитные очки. Revelio. Так, неизвестный предмет для головы. Угу, тут еще вон что. Их не открыть? Так, где мое заклинание, которое выбивает? Нет. Revelio. Ага, дорогой Отто, я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня, уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Ну что, теперь найти выход.
Найти выход из секретного убежища. Так, я уже забыл, в каком там направлении-то идти. Нам надо сюда. Revelio. Ну да. Вот и выход. Ну что, мы спасли Нати, спасли этого. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Разумеется. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Ну и прекрасно. Так, а я, знаешь, что хочу сбегать сейчас? Вот сюда. Я в тот раз не мог зайти. Точнее, забрать эту статуэтку. Подожди, она разве здесь? Mine now, demiguise. Опа. Да, это была именно она. Читать почту. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Удачи. Oh, my dear Biscuit. Garneth, remind me again about your moon calf, Biscuit. Poachers kidnapped her, and I'm terrified of what plans they may have in store for her. I can only hope she escapes or that some kind soul rescues her. I couldn't give a doxy what happens to those poachers, as long as my little Biscuit makes it home safe. Блин, я эту печеньку тогда не спас же ему. Да потому что их там дофига было всяких этих Don't you fret, Biscuit. лунотеленков этих. Так, найдите способ пробраться в кабинет директора. Ну, это я вообще не знаю, ребят, как сделать. Так, поговорите с профессором Фигом в его кабинете. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Так, карта Хогвартса. Поговорить. Мне больше как бы надо не поговорить, а как-то надо к нему пробраться втихаря, когда его нету. Revelio. О, еще одна статуэтка.
Так, ну что, профессор? Чего я не понял я? Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Ну, отлично. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так. Пойдем. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Так, мне решать, что лучше. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Так, я что-то не туда пошел, что ли? Ё-моё. Да уйди ты, Шарп. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. I thought I heard the headmaster approaching.
Так, здесь что нет у нас? А, мне нельзя применять заклинания, понятно. You call that a shine on those boots? Do better! Headmaster, here, what could he want? I wonder almost daily why I accepted this. Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Вперед! Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Потом у настоящего директора проблемы будут. When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Да блин, забежал так. Greetings! I mean, out of my way, children! Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Так. Он занимается секретным заданием Министерства магии. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Все? A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness.
It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Так, в чем говорится про власть моей семьи? Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Так. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ладно, или открыть сейчас. Я думаю, можно себе позволить. Ага. Так, быстренько Ой. Все, я понял, нельзя. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Alohomora. В плане Алхамора. Мы уже сундук так открываем через Алхамору. Revelio. Ну, все. Так, здесь ничего нету. What do we have here? A demiguise. О, тут эта статуэтка. Да, я хочу подождать ночи, чтобы стырить now, demiguise. вот эту вот статуэтку. Ну что, теперь я пошел в кабинет директора. Так, здесь нет никакой записочки, как они обычно любят. Это выявить. Так, подожди, еще выше, да? И еще выше. Блин, ну вот забрался-то, а? Директор.
Revelio. Так, а я здесь был. Тут, кстати, записка какая-то где-то была. Так, эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, вероятно. Невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Представляю себе, еще он в доспехах был бы. Че тут? Revelio. А это для кого? Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в тот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор его никто никогда не видел. Revelio. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дал был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Revelio. Так, ладно. Чё-то я не могу. Мне вниз все-таки надо, да, идти? Получается, наоборот, наверх. Да, я понял, третьего уровня замок. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Так, подожди там. Дай-ка вот тут. Lumos. В арке. Revelio. Прошептать пароль. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Ага. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если представляется такая возможность. Revelio. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы, имея опыт легилиментации. Распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Отлично. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time?
Чек. Средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа с жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, дексицид. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет в министерство. That must be the pedestal. Нормально. Просто в книгу засосала. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Чтобы вас не заметили. Ну ладно. I should have run when I could. I'd be free by now. Что происходит, блин? I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. I need to time this just right. Странно. I see a staircase straight ahead. Лестница прямо перед тобой. Ну, допустим. Ё-моё. Смерть при чем-то здесь. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так поднимайся давай. This is my chance. Come on, Neve. Too many. I must cross this road as fast as I can. Как можно быстрее.
какую дорогу-то? Я понимаю, здесь надо идти, да? That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ха. А, нет, я думал, что он не будет отворачиваться. Он отвернулся. Ладно, проходим. Я смотрю, тут все прячутся от этих смертей. Вон она опять рыскает. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Ой-ой-ой. Ё-моё, и чего? Now's my chance. Успели, ё-моё. That's the way forward. Побежали, раз можно пройти. Can this be? I think I'm invisible. Так, мы стали невидимкой. Так, подожди секундочку. Я могу мимо них проходить? They can't see me at all. I can get closer to them. Нормально. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Такой, знаешь, как негатив нарисованный, да? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Such power. Так, ну что? Не понял я, подожди секунду. Defender. Бомбарда. Бомбарда? Драться, что ли, с ними придется, да?
точно. Bombarda. Descendo. Defendo. Все? А босс будет сама смерть, что ли, получается? Я так предполагаю, да? Перебивают они меня. Defendo. Да ты будешь двигаться, блин, десенда, блин. Дворняга вшивая достала, блин, а. Ёб-моё, это что, не все? Так, подожди, у меня... А, у меня нету. Ну, в принципе, они такие уже сложные, если посмотреть. Еще? Блин. Или это которого я просто не добил? Ну, допустим. Вот наверняка так вначале и делают игру. Вот такие вот зарисовки, а потом просто-напросто накладывают свет и все остальное. Блин, опять драка, наверное, будет, да? Неужели с ней? Тролль? Да вы шутите, блин. Сейчас мне такую, по-моему, бомбарду сделают тут. Bombarda.
Да ядрен, матрен, да вставай ты. Еще тролль, блин. Да у меня нет уже здоровья. Все, тю-тю. До свидания, блин. По-моему, это их вообще не колышет, да? Хотя бы так сделаем. Бежит, 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 бежит сумасшедший этот. Да они, по-моему, бесконечные. А что-то тот гоблин-то подох. Ну теперь что, с тобой что ли драться? Пипец, ребята. И еще и псы. Хе-хей. Все, готов, нет? Эта овчарка, блин, достала меня. Или как ее там, шавка-то? Ауч. Слушай, вам не кажется, что это дохренище их просто? Да как так-то, блин? Да ты сдохнешь или нет, а?
Defender. Bombarda. Protego. Defender. Bombarda. Depulso. Bombarda. Bombarda. Defender. Так, ну что, вот она, эта фаза. Да, именно с двумя этими долбанутыми троллями. Ой-ой, он уже бежит. Бомбарда. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Depulso. Defender. Ну, Bombarda. так, минус тролль. Вон тот еще остался у нас. Descender. Defender. Bombarda. Defender. Я его доколупаю сейчас. Bombarda. Descender. Bombarda. Defender. Отлично, отлично, еще немножко. Bombarda. Есть. Надеюсь, это последний, нет? Depulso. Bombarda. Depulso. Defender. Так, отбился. Пошли дальше. Я, друзья мои, поменял кнопку прицеливания на мышке. Это у нас вторая кнопка. На вот этот, на уклонение. И мне стало немножко попроще, чем этот контр тут нажимать, блин. За 3-9 земель пальцем тянуться. Ну что, на этот раз? This must be for me. Какой-то камень. Таинственный. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Dear, sweet Neve. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. Пройдите испытание с камнем. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. И... But there is no light without shadow, as there is no shadow without light.
Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. А, это еще одна слеза, еще один камень. Remember that as you witness my memory. Я понял вас. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Aeneas, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Вот такие вот пироги. Так оно у нее забрало грусть или нет? Или только частичку? Так, фиг уже здесь. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Так, это было невероятно. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories?
Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Ну что же, окей. Так, что у нас там дальше идет за задание? Подготовьтесь к своим сов. Что? Аделаида упомянула, что ее дядя разбил лагерь за рекой к северу от Хогвартса. Не стоит начать свои поиски там. Найдите лагерь Роланда Дупса. Фистралов этих еще спасти, блин. Верните луны. Так, жало вертеницы из подвала Сладкого Королевства, о котором говорит Гаррет, найдены. Теперь нужно отнести их ему. Пойдем, отнесем. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Обязательно поищем, но сначала сдам задание сумятица и сладостей. Его надо было уже давным-давно сдать, по идее. Ну, а я только сейчас созрел. Так, это куда мне надо? Наверх, получается? Только я что-то это задание не помню, если честно. А, все, вспоминаю. Hello again. Were you able to get to Honey? Hello, Gareth. I have those dried billywigs things. You got them? Incredible. Вот они. Happy to help. Here you go. This is brilliant. Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz beer. Окей. Так, давай посмотрим, что у нас еще припряталось. Так, в тени горы. Себастьян прислал мне сову. Похоже, несмотря на наши прежние разногласия, он хотел бы возобновить наши поиски последнего фрагмента триптиха. Себастьян, по-видимому, нашел зацепку, указывающую на ее местонахождение, и хочет встретиться на побережье на юго-востоке. Бомбарда? Опять бомбарда? Так у меня же есть. Так, кстати, подожди, дай-ка я, у нас же... Заберу, что выполнено у нас тут. Исследование. Угу. Выручай комнаты. Ну, вот так вот. Снаряга. Мне бы выручай комнату, если честно, сгонять бы надо.
Повышает урон всех заклинаний с высоким уроном. Нет, вот это, наверное, будет лучше. Пока менять я не собираюсь маску. Пока маску я менять не буду. Так, у нас встретиться с Себастьяном на побережье. Так, ну это надо карту мира тогда. Да вы серьезно, что ли, ядрен матрен? Вообще за 3-9 земель. Мне что туда... Мне что-то да лететь надо. Жестко. Стоп, подожди, куда? Подожди, что-то я не могу понять. Я надеюсь, я тут облететь-то смогу. Ты знаешь, что-то как-то... Как-то не особо хорошо выходит-то. А как мне тогда... А, подожди-ка. Там я видел врата внизу. Вот врата. Может быть, мне получится через них пройти? Шахта глаз. Да нет, я здесь был в этих шахтах глаз, это не то. Понятно. Но ведь все равно же как-то должен туда попасть ведь. Да ну нафиг, вы серьезно что ли? Подожди, это какой-то бред. Вы не можете зайти, находясь верхом. Вы не можете слезть. Ну, понятно, что я не могу слезть. Это кто там, ё-моё? Тролль, блин, в броне. Как тебе такой расклад? То есть мне вот так только вариант. Revelio.
the best meals I've ever eaten. Ладно, будем тогда так проходить. Так, это откуда? Услышал, что ли, идет? Че, взбеленился-то? Блин. Ну ладно. Прекрасно. Так, тут у нас есть огонечек. Подожди-ка, тут что, вход в шахту или что-то мне показалось? Ну-ка, наверное, вот этого будет в первую очередь выгоднее уничтожить. А потом уже вот этого. Так, вот это что такое за морда? Ой-ой-ой-ой-ой. Vision of goblins ruling over wizards. Ну, так вот всегда, ребят. Да хорош там орать. You only have Ranrock to blame. Видишь, если бы этот чудик бы не палил бы меня, я бы прошел бы здесь спокойно. В плане ячейки забиты. Там же вроде деньги лежат, ну как бы, а он не все про ячейки тут втирает. Ладно, хорошо, выкинем. Что случилось? Неизвестный наряд. Я уровень еще получил, по ходу дела. Слушай, я, кстати, по-моему... Я, по-моему, могу здесь уже начать летать.
Верно же? Ну, конечно. Так что летим к Себасу. А что такое Подожди. А что за бабочки? Значок бабочек. Could it be a Merlin trial? Вот они. А, мне надо за ними следовать. Как в тот раз, помнишь, бабочки-то? Так, подожди, я что-то потерял. Где? А, вон они. Опа. Коллекция обновлена. Тарелки с кошками. Блин, ну там мне, конечно, удивило то, что когда мы летели, мы увидели тролля в доспехах. Они и без доспех-то тут мощные, блин. А там еще в доспехах. Ну, это, конечно, вообще жесть будет. И я больше уверен, что с такими кренделями рано или поздно нам придется встретиться. Так, что это у нас? Урона от заклинаний. Пускай будет. Пускай будет урон от заклинаний. Так, а мы летим дальше. Это что такое? Скульптура. Озеро Марунвим. Я так не понял, вот это что за шары? Для чего они нужны? Так, давай приземляться потихонечку. Nothing pleasant about this coast. Ну что ты там узнал? I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Так, ну давай. Может, мне стоит действовать самостоятельно? И давай вот это вот первый, конечно. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Пойдем. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine.
This mountain used to safeguard local hamlet valuables, but it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Ну, можно с ними подраться, в принципе, я не возражаю. Ох, и ядрен, матрен. Так, еще один. Но. Так, еще где-то один. Так, где-то еще один, но я его что-то не вижу. А, вон он. Готов. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Так, ладно, пошли дальше. Можно было бы, конечно, и по стелсу здесь пробежаться. Kestrels overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Так, а это что у нас тут? Accio. Все равно ведь не узнаю, да? Как, в каком порядке их открывать. Нет, откуда мне понять? Столько вариантов, там запаришься. Пойдем, Себас, отсюда. Так, у нас, я говорю, там астрономия еще впереди где-то завалялась. I bet the Thestral nest is close by. Это опять Мерлина. Гнездовье это. Kill any who trespass. There they are. Let's go. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Надоело ему планы. Давай-ка потихонечку. Up for a bit of dying, are we? Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Подожди, а почему я... Почему я опять его наказать не мог? Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time.
Что, бойню тут устроить или как тут? Или по-тихому их? How long for a bacon and mushroom stew? Как-то они тут в кучу встали все. If only I could get my hands on Fig or that student. Блин, там еще этот противник. Короче, давай. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Bombard him. Yeah, that's better. Give him. No! You will regret it. You're weak, human. Hit it. Так. Да иди ты в пень, блин. I've been fighting since before you were born. This is almost too easy. Pity, not quite. То есть бомбарда на вас не влияет, да? Was meant for me. Too slow. Prepare to surrender now. Так, этого ушатал. Ну что, у нас остается этот засыха. Давай проучим его. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Ну не погибли же. Loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Revelio. Так, что у нас там? Пойдем сюда, наверх. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Что-то я не пойму. Ага. А где они там щебетали? Вот они вдвоем. Ну, можно пройти мимо них, в принципе, ничего страшного. Так, а вот здесь уже конечная получается. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. And I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Угу.
This might be the best meal I've had in years. No, I mean it. Так, интересно, если... Так, вот тут он не видит, да, сбоку? Да я вообще ничего не могу собрать, блин. Так, фонарь. Дай мне убрать что-нибудь, блин. Дофига, что. Это еще не открыто. Надо было телепортироваться. Так, подожди, 59-й. Вот это вот на разбор. Это на разбор. Шапку пока оставим. Так, пиджак. Нет, это не пиджак, это жилетка у нас. Ну, вроде бы все. Цель оправдывает средства. Sebastian, Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Согласен он. Пошли. Башня с туннелем. Нам нужна последняя, да, ткань? Вот это вот, чтобы собрать картину или что мы там делаем. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Ну, ядрен, матрен, ну. Confringo! Crucial. That's got my attention. Leviosa! Bombarda! Confringo! Прям в воздухе, отлично. Шипастый бегун. Вот и все. Нет, не все. Далеко, блин, не все.
Так, четверочку. Да что там? Все. Бесевые пауки, а? Чего опять-то? Да ё-моё, ну откуда ты взялся-то? Насколько я понимаю... These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Rid the world of another spider. I shall see. Заколебали вы. Давай, 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 гори в аду. Паучара несчастный. Так, где там? На тебе. Камнем. Все. Надоедливые, это мягко сказано. Вообще бесевые. Staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo! Мелкие паучки, блин. Так, стоп. Коконы. Бесевые коконы. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Ну что, ждем неприятностей, вот они. На. Блин, дофига что-то вас тут. Бомбарда. А, это он, нет? Шипастый паук-матриарх. Bombarda, Confringo. Defender, Confringo. Crucible. Угу. Что-то паучок-то, по-моему, глюканул, не? Ну да. На наковальне. Почему
бомбарда на него так слабо действует, да? Все. Нет, не все. Сверху мелкий какой-то там. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Ага. We've seen rune symbols like these before. Черные перчатки без пальцев. Подожди, а где еще одна? Мне нужно, чтобы двери открылись. Раз, два. Is finding these chests luck or instinct? Подставка для хора лягушек. Для хора лягушек. Рябиновый отвар, это радует. Но все-таки я не могу понять. Вот раз. Раз. Это два. А, вон третий. I'd imagine we'd need to find all 3 rune symbols to open the Тут door. паутина просто. Так, подожди. Can't get out of here quick enough. А, все, успели мы. Пойдем. Так, у меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием. Так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это точно совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу же рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, и я и поняла, что делаю все правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? И если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка возможно запечатать и изучить позднее. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Что-то будет. Ой-ой-ой-ой. Тупая морда явилась. Придется разбираться. Как так-то? Такой сразу опешил. А вот это было подло.
Да блин! Да ядрен матрен, ну. Как он достал-то, а? Себасу. Блин, мне тоже досталось. Я просто офигею с него, блин. Он сдохнет сегодня или нет, блин? Трэш какой-то, а? Мы его вдвоем пинали. Ну я понял, надо мост восстановить, да? Сейчас тут посмотрю, что тут лежит. Так, по-моему, все, да? That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. 54 монеты, блин. Велика награда, конечно. Так, где там этот, который нам надо? Вот здесь? Угу. That was a piece of work. More than one. Так, ну что, здесь нам придется куда-то подниматься. Ну, в принципе, я уже понял, куда. Так, записка еще какая-то лежит. Как же я была рада наконец помочь отцу, снова услышать его голос. Не могу даже описать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ожидать. Но как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Ореха может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись. И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведаюсь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку. Но однажды я непременно найду того, кто поймет, каким даром мы наделены, и кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнанное я буду бережно хранить, и когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Did you find something? Revelli. A journal entry. Isadora was here. Так, ну что, пойдем наверх. А если я сюда, например, забегу? Опять же, ребят, когда дают много вот этих вот рябинового отвара, это не просто так. Не от щедроты душевной. Это значит будет заваруха очередная. Another barrier.
can blast through, certainly. Почему шмотки такие слабые дают? Так, взрыв разнесет ее, да, он говорит? This can't be a dead end. Must be another floor above us. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Ага. А здесь у нас... Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Так, я вижу только два. А где еще-то один? Тихо, 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 не упади. Обычно их всегда 3. Вот он, 3-й, да? Что-то не то. Отлично. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попытался ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара. Как и все остальные. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо, и это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверена, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моей утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего не могу я — исцелить весь мир. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Стоп, Ага, наверх. Так, подожди, наверх, сюда вот. Запрыгнуть надо. The final canvas piece to the triptych. Последняя часть нашли. Мы нашли ее. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Revelio. Ну что, используйте магический проход, пойдем. Будем использовать крипто. Так, ну что, мы для чего-то эти холсты искали, я надеюсь, сейчас поймем. I cannot believe the journey this triptych took us on. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder.
What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. Worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet?
Why destroy her portrait? Так, ну вот, прошли. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Так, продумать следующий ход. Таланты. Так, у меня есть одно очко талантов, да? Тоже начинают левитировать. Давай-ка я, наверное, вот это вот возьму. Пускай все будут левитировать рядышком. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgoth's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him. Ой-ой-ой, что сделал-то? Не то, блин, не то нажал. Так, значит, задание. Преданность Лодгока. Требую уровень 24. По карте дофига где, да? Получается. Подожди-ка. А я... Это же внутри пещеры получается. Значит, мне надо... Недалеко от пещеры. Ладно. Хотя, может, было бы из пещеры, там проще было бы выйти, мне кажется, вниз, чем сейчас бежать. Фиг знает сколько. И... Ладно, сейчас долетим. Смотри-ка, тут еще и бумажка, оказывается. К сожалению, тот факт, что этот старинный магловский компас был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Да как всегда, нехватка, блин, места. Нафига мне такое старье давать, а? Я не понимаю, на 48 уровень, на 30 там какой-то уровень. Зачем это надо? Так, забираем, что у нас тут лежит. Стоп. Так, где у нас? Давай-ка спустимся. Где-то здесь должен быть фонарь. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Вот так-то оно будет лучше.
Так, а пока лечу, давай-ка глянем, где у нас еще тут может быть. Очаг древней магии. А мне же вон туда надо. Что это такое? Что такое-то, я не пойму. Звук такой вообще, как будто дракон, да? По-моему, действительно было проще из шахты выйти и... чем вот тут лететь. Ну что, где-то здесь. Блин, также тут целая армия врагов, блин. О-хо-хо-хо-хо-хо. Твою налево с троллем с этим, блин, в броне. Я что-то сомневаюсь, что я смогу с ним. This mine could be hiding a secret. No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Так, опять в шахты. А это я сейчас иду к этому гоблину, да? Да, это я иду к гоблину. Так, друзья мои, давайте мы, наверное, сегодня на этой ноте закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.